good morning, and we welcome you for day 2. So, day 2 of the IDE camp. Good morning, sir, and good morning, ma'am. So, good morning, sir. I hope all of you had a nice breakfast. Yes, sir. Yes. Okay. Sir, we have shared one particular photos are shared actually. Okay. So, how many of you came up with some problem statement? Sir, the problem statement and this question and address and dual desk, so who are sitting students in the classroom. Benches, okay. So because so in this academic year we have spent 2 lakhs rupees for repairing dual desk. So that's why I have taken this issue. Okay, so in this we have written the context, root causes of the problem and organizations and customers. Just you are working on the problem of fixing problem with benches. Student. From Peddapalli district, Garapalli. So, the selected topic is responsible consumption and production. Under this, our problem statement canvas, based on that, one context, when students leave the classroom, so responsible consumption ఇందులో మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ వేస్టేజ్ క్లాస్ రూమ్ లో కానీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కానీ హౌస్ హోల్డ్స్ లో కానీ ఎలా జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనే దాని మీద తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే సార్, జస్ట్ టాపిక్ ఓకే సార్. సో కాంటెస్ట్ లో వచ్చేసి when students leave the classroom every day after school hours or during the intervals. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్టమర్స్, ఈ టాపిక్ లో వచ్చేసి కస్టమర్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. So you want to work on responsible consumption, correct? Topic name is responsible consumption. Yes sir, yes sir. Okay, thank you. Okay, nice sir. Any other topics? Yes. Good morning everybody. In our school the major problem is with monkeys. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము కిచెన్ గార్డెన్ చేశాము. కిచెన్ గార్డెన్ లోపల రకరకాల కూరగాయలు పెట్టడం జరిగింది. అయితే వాటిని పాడు చేయడం జరుగుతుంది మంకీస్. తర్వాత పిల్లలు మా దాంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది బిల్డింగ్లో, పైన మెట్లపై నుంచి పిల్లలు ఎక్కుతుంటే కోతులు పిల్లల్ని కరవడము, డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఖచ్చితంగా అక్కడ టీచర్ నిలబడి కరబట్టుకొని ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. తర్వాత ఈ పేరెంట్స్ కూడా రావడానికి కూడా కొంత భయపడుతున్నారు గ్రౌండ్లోకి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల కోతులు ఉండడం జరుగుతుంది. సాయంత్రం పిల్లలు వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం అవి ఆక్యుపై చేస్తాయి, బిల్డింగ్ మొత్తం అవి ఆక్యుపై చేస్తాయి, ఎవరిని లోపలికి రాని. స్కూల్ ప్రెమిసెస్ లోపల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మరి దీనికి సొల్యూషన్ కూడా మరి ఏమైనా చెప్తే బాగుంటుంది. Good morning, everybody. Good morning to all. Nowadays in our schools, mainly అందరికి ఖాన్ అకాడమీ వర్క్ అవన్నీ చేయమంటున్నారు కానీ చేయట్లేదు. So I am coming with the problem for digital homework submission for the school students. They are facing a lot of problems in doing the digital homework. Many of them are having internet issue or device issues at their home. So this is my problem. Good morning sir. ఇది punishment అనేది లేదు కదా, మరి ఏం చేయాలో మీరు చెప్తారా? అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సుభాష్. నేను బిఎంసీ జడ్పిహెచ్ కుసంగి టేక్మాన్ మండలం మెదక్ జిల్లా నుంచి వచ్చాను. అందరికీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఇది. రైనీ సీజన్లో వాటర్ పడకపోతే ఒక ప్రాబ్లం, పడితే ఒక ప్రాబ్లం. పడ్డాయి అనుకోండి కాలువలు, వాగులు, వంకలు, చెరువులు అన్నీ నిండిపోతున్నాయి.
ఉన్న వాటర్ మన బిల్డింగ్ పైన పడ్డటువంటి వాటర్ ఇంత పడినాయి అన్ని నీళ్లు మొత్తము రోడ్ పైకి వస్తుంది, రోడ్ పై నుంచి కాలువలకు వస్తుంది, కాలువల నుంచి కాలువలు నిండిపోయి ఇళ్ళకు వస్తుంది. అదొక ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంకు ఇదొక ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి. సొల్యూషన్ చెప్పండి కూడా చెప్తాం. శ్రీనాథ్ అదొకసారి చూడండి. సో దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ ద డిజైరబిలిటీ. సో డిజైరబిలిటీ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్కి వర్కౌట్ చేస్తున్నా, దిస్ ఇస్ మై డిజైర్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. వయబిలిటీ అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఇది ఫీజిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా, లాంగ్ రన్లో వర్కౌట్ అవుతుందా, రెవెన్యూ దాని నుంచి మనీ జనరేట్ అవుతుందా, జనరేట్ అవ్వదా. సో వయబిలిటీ అండ్ ఫీజిబిలిటీ. సో రియాలిటీలో తీసుకురావడానికి సో ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ఉందా లేదా అండ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫీజిబిలిటీ. సో ఇవి మూడు కూడా ఓవర్లాప్ అవ్వాలి. సో దాట్ విల్ బి అది బెస్ట్ సొల్యూషన్. ఒకటి డిజైరబిలిటీ, మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు ఇవన్నీ డిజైరబిలిటీ. దెన్ మీరే చూసుకోవాలి సో ఫీజిబిలిటీ అవుతుందా, ఇది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా, సో త్రూ యువర్ సొల్యూషన్. దెన్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ సో వయబిలిటీ. దెన్ ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసామో దాని నుంచి మనకు మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, సో డబ్బులు జనరేట్ అవుతాయా జనరేట్ అవ్వా, సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. సో దీస్ త్రీ సర్కిల్స్ చూడండి. So there are 5 steps in it. Empathize, define, then ideate, prototype, test, and iterate. So problem definition ఏంటి, కస్టమర్స్ ఎవరు, దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ ఎంత, ఇది సస్టైనబుల్లా కాదా అనేది మీకు ఒక చార్ట్ మీద మీరు యాక్టివిటీ చేస్తారండి. మొత్తం అంతా చార్ట్ మీద ప్రిపేర్ చేసి హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇస్తాము. దేర్ ఇస్ 2 minutes ఫర్ ఎవ్రీ బ్యాచ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, సొల్యూషన్, రెవెన్యూ జనరేషన్, ఆల్ చార్ట్ మీద మీకు మొత్తం వచ్చేస్తాయి. ఆ చార్ట్ మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఇస్ పిచ్చింగ్ సెషన్. దాన్ని మీకు చార్ట్ సర్క్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లీజ్ సర్క్యులేట్ ద చార్ట్ ఫాస్ట్. Just 2 minutes. Please pay attention. So, see, there are 3 problem statements that are మనకి 3 అప్లికేషన్స్ ప్రజెంట్ మన చేతిలో వాడుతున్నాం. మన మొబైల్స్లో 3 యాప్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఏ యాప్స్కి సంబంధించి గెస్ట్ చేయండి. ఇది మన మొబైల్స్లో మనం 3 యాప్స్ వాడతాము. ఆ 3 యాప్స్కి సంబంధించి 3 క్వశ్చన్స్ అండి. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చూసి ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఫిగర్ అవుట్ ద యాప్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ద సార్. ఆఫ్టర్ టీ బ్రేక్ తర్వాత మనం చాట్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, క్యాన్వాస్, దాని తర్వాత కస్టమర్ పర్సన్ అవి తర్వాత చేద్దాం ఆఫ్టర్ టీ బ్రేక్. సో ఫస్ట్ టీ బ్రేక్ ముందు కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, విల్ కంప్లీట్ దట్. ఫస్ట్ విల్ కంప్లీట్ ద థియరీ సో దట్ పెడగాగి వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద టెర్మినాలజీ, ఆ టెర్మినాలజీ బట్టి యూ కెన్ డూ చార్ట్ ఈజీ. సిటీ అండ్ దిస్ కల్చర్ నో ఈజీ వే ఎగ్జిస్ట్ టు బుక్ ఎ ఫోర్ విత్ ఎ లోకల్ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వచ్చింది అనేది, అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అర్థమవుతుంది. మనం కూడా అనుకున్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ శ్రీనాథ్ చెప్పాడు. థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, there is no trusted and effective ways for professionals to connect and transact with each other online. అంటే సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తున్నాడు, బట్ ప్రొఫెషనల్ సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తున్నాడు. లింక్డ్ఇన్ సార్. సో అది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ దేనికంటే లింక్డ్ఇన్కి. సో లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ విల్ బి కనెక్టింగ్ ద ప్రొఫెషనల్స్. మోస్ట్లీ అందరు ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు. సిమిలర్గా అలానే సో దేర్ ఆర్ 2 other ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో. Second one. So first one is related to traveling. Cloud storage. Second one is related to cloud storage. ఏ కంపెనీ అనుకుంటే డ్రాప్ బాక్స్ కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ కావచ్చు. సో అవి రెండు దానికి రిలేటెడ్. 3 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ. 3 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క స్టార్ట్అప్ తోటి అసోసియేట్ అయి ఉంది. ఒక కంపెనీది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. తీసుకోండి. So the first one is price is an important concern for customers booking travel online. So especially మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ప్లేసెస్ వెళ్ళినప్పుడు
సో ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ హోటల్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే హోటల్స్లో అవైలబిలిటీ ఉండట్లేదు అండ్ హోటల్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయినాయి. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ అంటే ఓయో ఇలాంటి యాప్స్ ఉన్నాయి బట్ అది కూడా కాదు అని చెప్తారు. సో ఓయో కాకుండా ఇంకేదైనా కావాలి అని చెప్పేసి హోటల్స్ లీవ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిటీ. నో ఈజీ వే ఎగ్జిస్ట్ టు బుక్ ఏ హోమ్ విత్ ఎ లోకల్ ఆర్ బికమ్ ఏ హోస్ట్. సో వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏవైతే సపోజ్ సో మన హౌస్ ఉంది, నేను అక్కడ ఉండట్లేదు, నేను బయటికి వెళ్ళిపోతున్నా 3 months 4 months, ఈ నా హౌస్ని నేను రెంట్కి ఇద్దామని చెప్పేసి అంటున్నాను. రెంట్ అంటే మంత్లీ నార్మల్ రెంట్ కాకుండా నేను 2 daysకి రెంట్ ఇస్తాను. హోటల్స్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇస్తున్నాయో అలా 2 daysకి ఇచ్చేస్తాను, 1 daysకి ఇస్తాను, 3 daysకి ఇస్తాను. ఇలాంటి ప్లేస్ ఏమైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పేసి అది ప్రాబ్లమ్స్. Yes. See, the first one is, it is very popular app called Airbnb. Airbnb. So what they will do is, they will come to your home, they will take your permission, and they will what they will do is, they will offer your home as a rented home for 2 or 3 days for the customer. Okay, like Airbnb, that is BNB. Second one is the Dropbox. సో సో Airbnb మొత్తం పెట్టాము. Airbnb ఎలా స్టార్ట్ అయింది? Airbnb అనేది స్టార్ట్అప్. Airbnb. Okay. So the problem with this is చాలా మంది హోటల్స్ ఉండడానికి ఇష్టపడరండి. ఒక నేటివ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ వెళ్ళారు, హోటల్లో ఉండే కన్నా అక్కడ ఉన్న ఏదైనా చిన్న హౌస్లో ఉండాలని మనం ఇష్టపడ్డాం అనుకోండి, ఆ హౌస్ మనకి రెంట్ ఇవ్వాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఏజెంట్స్. ఓకే, దే మేక్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద హౌస్ ఓనర్ and they give you rent for 2 or 3 days. You can pay and you can enjoy all the surroundings. So native plus they will also attach you one native speaker also, guide you, so that you will just roam the Kerala and stay in the home and the home culture you can see that. So that's the kind of innovation. Airbnb. See, the second one is the Dropbox. Dropbox is the app where we'll place our videos. The third one is the cloud storage. The second one is cloud storage. మన గూగుల్ డ్రైవ్ ఎలా ఉంది, డ్రైవ్ లో ఫోటోస్ అప్లోడ్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో వీడియోస్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తాం మన మొబైల్ కి సింక్రనైజ్ పెట్టేసి. ఇన్ సిమిలర్ వే డ్రాప్ బాక్స్ అని చెప్పేసి కూడా ఉంది. సో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రొఫెషనల్స్ ఎఫెక్టివ్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద దిస్ ద లింక్డ్ఇన్. ఐ థింక్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ లింక్డ్ఇన్ లో కనెక్ట్ అయ్యి దే షేర్ దేర్ ఐడియాస్, థాట్స్, దే విల్ ఆఫర్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. Professional connecting medium is LinkedIn. So those are the problem statements and corresponding plans that we are making. LinkedIn ది పెట్టాము. టోటల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని 630 million సో పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్. వాళ్ళు ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు LinkedIn ప్రొఫెషనల్? Around 6.3 crores. 6.3 crores. Professional, all are working professional. Yeah. LinkedIn is for us, not just start. Okay. So let's warm up yesterday's lesson forms. So just try to answer this question. So we started with the empathy step. What is the role of empathy in identifying problems worth solving? Problem solve చేసేటప్పుడు empathy యొక్క what is the role of empathy? What is the role of in identifying problems? Sir, first one is చెప్తున్నారు. First one, how many of you say first one? Which answer you are saying it is a correct? Empathy. Is second answer, how many of you are saying second is correct? So empathy enables creative thinking and ideation. Okay, only one best. Empathy ensures financial viability of the solution. No. Empathy is not relevant in problem identification. That is obviously that is wrong. Okay, out of first three, you have empathy is related to what? It is understanding the emotions and needs of the customer. You have to step into the shoes of the customer and think from their perspective. That is what an entrepreneur has to do. See, it is always entrepreneurship is a customer-centric approach, not the entrepreneurship-centric approach. మనకున్న టాలెంట్ చూపించడం కాదండి, వాళ్ళ నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మనం సొల్యూషన్ చెప్పాలి. దట్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బై సొల్యూషన్. ఓకే, యా. సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. Which of the following is not a common method to identify problems worth solving? Yes, sir. Yeah. So market research is a systematic approach. User interviews are required, brainstorming sessions are required. Guesswork is not the right one. Okay. We should not design solutions based on guesswork. Okay. So all of you just pay attention. In today's session, we will try to start with the third segment, that is
know your customer. So yesterday we saw two things, definition of the problem and then design thinking process. So once if you have a problem statement, whether when you before working on the problem statement, you must clearly know who is your customer. Customer may avagahana lekunda mana solutions kanka design cheste, definitely our startup will fail, because entrepreneurship is all about centering around customer. Customer chutture tirugutandi motham anta. Customer needs, customer behavior, customer segmentation, and then customer yokka pain points. Ivi mana ardham chesukolekapothe we can never design a profitable venture. So that's how we have to understand the customer. So customer understand chesukodam ante ardham enti. Customer understand chesukodam ante ardham enti. That is what is the session. Okay. After that we will see remaining thing. So this is what about day 2. Okay. So know your customer. So in this session we'll learn who is our target customers. Second one, very important, difference between buyer and user. That will clarify, and then understand customer segments. So, see, I have shown you four products and 4 customers. Just try to map the things. Nike, Patanjali, Rolex, Fab India. So just try to map which customers are interested in buying which kind of product. Rolex, yeah. Rolex ever uses. Yes, luxury sneakers. Luxury sneakers. The normal watch also serves the purpose of for seeing the time, but luxury. Then just tell about Patanjali. Yeah, value oriented, traditionalist, sampradayavada. Okay. Yeah. Next, Nike, lifestyle enthusiast. Okay, normal shoe పరిగెత్తచ్చు, but Nike is a brand. నేను ఈ బ్రాండ్ వేసి పరిగెత్తున్నాను అనుకున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి? I want to show my lifestyle. Okay. Next, Fab India, ethnic wear, urban. Okay. Fab India comes more. Rural convert. Rural we cannot have customers. Okay. So first we have to know who before how. అంటే మన కస్టమర్ ఎవరో మనకు తెలియాలండి, వాళ్ళకి అమ్మే ముందు ఎలా వాళ్ళకి అమ్మాలనేది సెకండ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ we should know who is our customer. So this we will discuss in this. Okay, let me say I will give you one app. Byju's app. This we have used extensively during the COVID period. Okay. In this, who is the buyer? Who is the user? User is student. Okay, user is student. Yeah. Who is the buyer? Parents are the buyer. So you just differentiate. So user is the one who actually uses your product. Buyer is the one who pays for it. Both are not same. In some cases both are same, but in some cases it is not. Okay. So Sridhar. Yeah. So what is the purpose of knowing this? Who is the buyer evaru, user evaru, endu telusukovali ani chepte Byju's ever develop chese facility. So your purpose, student is the final user. So ఇక్కడ స్టూడెంట్ ని ఇంప్రెస్ చేయాలా, కంప్లీట్ స్టూడెంట్ ని ఇంప్రెస్ చేసేటట్టు మనం చేసాం అనుకోండి, అంటే మనం పేరెంట్ కి ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ సబ్మిట్ చేయట్లేదు, ఆర్ఎల్స్ అలర్ట్ ఏం లేదు, స్టూడెంట్ ఏం చేస్తున్నాడో పేరెంట్స్ కి ఏం తెలియదు, దెన్ పేరెంట్స్ అప్పుడు పర్చేస్ చేయకపోవచ్చు. అంటే స్టూడెంట్ మే ఫీల్ ఇట్ అట్రాక్టివ్, సో స్టూడెంట్ మే ఫీల్ ఇట్ యూస్ఫుల్. బట్ ఇప్పుడు బైజూస్ వాళ్ళు బ్రాండింగ్ ఏం చేయలేదు, సో మా బైజూస్ యాప్ యూజ్ చేస్తే సో మీ పిల్లలది ఒక ఎడ్యుకేషన్ విల్ గెట్ ఇంప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి అలాంటివి ఏం చేయలేదు అనుకోండి, దెన్ పేరెంట్స్కి ఏం తెలియదు అసలు బైజూస్ దాని గురించి. బట్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో స్టూడెంట్స్ కొంతమంది, వాళ్ళు మాత్రం అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అవుతారు. దెన్ అగైన్ ఇన్ దిస్ కేస్, సో ద మార్కెట్ విల్ గెట్ కొలాప్స్. సో పేరెంట్స్ ఆర్ ద యాక్చువల్ బయర్స్ హియర్. సెకండ్ దట్ ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ బయర్స్ ని టార్గెట్ చేసాం అనుకోండి, పేరెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసేసి పేరెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి, పేరెంట్స్ ని ఇంప్రెస్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఫైనల్ యూజర్, సో దెన్ ఆల్సో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వర్క్ చేయదు. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో, 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో, బయర్ కాంపోనెంట్ అండ్ యూజర్ కాంపోనెంట్, ఈ రెండింటిని మనం ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేసేసి అండ్ ఇద్దరిని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి, ఇద్దరిని ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, so that needs to be done. Exercise cheyali properly, then it will sustain in the market. So parent is the buyer, user and buyer rendu chusukovali. So
So let's say this is a dog's feed, pedigree. Who is the buyer and who is the user? Dog is the user, very nice. Who is the buyer? Pet lover. Pet lover is the buyer. Okay? సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఓన్లీ డాగ్ యూజర్ అని చెప్పేసి మొత్తం డాగ్ మీద ఫోకస్ చేసాం అనుకోండి. సో అది బాగా తినాలి అని చెప్పేసి అలా అని చెప్పేసి దీనికి ఎలాంటి బ్రాండింగ్ ఇవ్వట్లేదు, మనం డిస్కౌంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఏది ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ మొత్తం ఫుల్ డాగ్ని మాత్రం సాటిస్ఫై చేయాలి అని చెప్పేసి ఫోకస్ చేసాము. దెన్ పెట్ లవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పర్చేస్ చేయకపోవచ్చు అసలు. ఏం జరుగుతుంది, బ్రాండ్ ఉందా లేదా అనేది. మనం పెట్ లవర్ సాటిస్ఫై చేద్దామని ఒక వర్క్స్ ఫుడ్ ఇచ్చి తక్కువ కాస్ట్ పెట్టాం అనుకోండి, కొన్న తర్వాత కుక్క ఏం చేయదండి, అప్పుడు ఆ ప్యాకెట్ ఏం చేయాలి, దెన్ సో when we are designing as an entrepreneur, when we have a different problem in our hand, we have to think about the customer. In the customer, who is the user, who is the buyer, that must be clearly identified. Okay, for our products. Okay, next, try to do this. So okay, so there is a app called Joho People, like a email, like a Gmail email. Okay, in this who is the user and who is the buyer. ఇది ఆఫీస్ లో యూస్ చేస్తారండి. మన ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్కూల్ కి ఒక పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఉంటుందండి, FRS అటెండెన్స్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు స్కూల్స్ లో. సో దట్ అదొక ఎగ్జాంపుల్. సో దీంట్లో యూజ్ చేసేది, ఫైనల్ యూజ్ చేసేది ఎవరు? ఎంప్లాయీస్, టీచర్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్, హెడ్ మాస్టర్స్, వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు ఫైనల్లీ. సో ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ద యూజర్స్. హూ ఇస్ ద బయర్? గవర్నమెంట్ ఇస్ ద బయర్. గవర్నమెంట్ బై చేస్తుంది. Government is the buyer. Government is the buyer. Or a company CEO is the buyer. Company CFO is the buyer. Their employees are users. Both we have to, when we are designing our solution, we have to keep in our mind both user and buyer. Okay? User ki comfortable ga undettu mana app undalandi, mana design undali. Next, that must be at a reasonable rate. ఇప్పుడు ఒక బయర్ ఏం ఆలోచిస్తాడండి, ప్రైస్ ఎంత, దీని మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, దాని మీద రిటర్న్స్ ఎంత టైంలో నేను సంపాదించుకుంటాను, దట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ బయర్. యూజర్ ఏమి ఆలోచించుకుంటాడు, సో ఎంత ఈజీగా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను, ఎంత ఈజీగా నాకు డేటా వేస్తుంది, ఎంత ఈజీగా నా పని చేస్తుంది అనేది యూజర్ అండి. వీ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెన్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. ఓకే, వెన్ వీఆర్ గైడింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 important components from the customer point of view. First, the effect చేసేవాళ్ళు we'll call that as influence. Try to identify these things. Let me give one example otherwise. See, the user is your child, he will consume the medicine. Buyer is the parent. Okay? Who is the influencer? Doctor is the influencer. Because same medicine will be available by different companies, but doctor prescribes only one company. He is influencing your buying decision. Okay, that's the one. Give me one second example. The second example, same, మీ చైల్డ్ ని స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. మల్టిపుల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, సో ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. దెన్ ఈ కేసులో కూడా యూజర్ ఎవరు అంటే కిడ్స్, మీ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో కాలేజ్ కావచ్చు. రైట్. So you want to join your school to your children to a school. In this scenario, who is the user, who is the buyer, who is the influencer, who is the approver of your financial decision. Okay, just try to identify who is the user first. Child is the user, he will use the actual environment of the school. Who is the buyer? Parent is the buyer. Who is the influencer? Yes, who is the buyer? Who is the influencer? PROs. Okay, he said PRO, good. Any other options? Management, yeah. Principal. Okay, any other? Any others? You are just forgetting about a very important influencer. Parents, yeah. Publicity, yeah, very good. Yeah, next. Your neighbors. Most of the times, what we will join our children, where our neighbors are joined. Good school, good environment. So that's the influence. Then who is the approver? Who is the approver in this case? Buyer itself is the approver in this. Okay, no hierarchy is there. But in institutions, in government organization, approval may be at a highest authority. Okay. Now, in some cases, ఇంట్లో కూడా శ్రీనాథ్, సో వైఫ్ హస్బెండ్ ఉంటే, సో హస్బెండ్ పే చేస్తాడు, అప్రూవర్ వైఫ్ కావాలి. దీనికి ఎలా పే చేస్తావు, ఇది కాదు నాకు ఇదే కావాలి అని చెప్పేసి ఇట్ మే హ్యాపెన్. So that's it. For example, in your school wants to buy, let us say, school wants to buy some chairs.
యాక్చువల్గా పర్చేస్ ఎవరు పే చేసేది ఎవరు? ప్రిన్సిపల్ పే చేస్తాడు. బట్ ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యువర్ డిఓ ఆర్ ఎంఈఓ. హీ ఈస్ ద యాక్చువల్ అప్రూవర్. సో ఫర్ ఎనీ కేస్, ఎనీ ప్రోడక్ట్, there are 4 components: user, buyer, influencer and then approver. ఈ 4 మెంబర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని we have to design our solution or we have to design our product, so that then our model becomes a sustainable model. Otherwise దీనిలో ఏ ఒక్క డిసైడ్స్ అయినా at the end of the day your product is congruent. Okay, that's it. So why should we know our customers? Yeah. So for any situation we have to analyze this: who pays, who use our product, who is the influencer of purchasing decision, who is the approver of our purchasing decision. Okay, so why should we know our customers? అసలు మన కస్టమర్స్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలండి? బికాస్ ఎంటైర్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఈజ్ సెంటర్డ్ అబౌట్ హూ? కస్టమర్ లేకపోతే ఇంకా ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అర్థమే లేదు. సో వీ షుడ్ నో అబౌట్ అవర్ కస్టమర్స్ పిన్ టు పిన్. ఓకే, so let us say if you just an activity for us, so just try to answer this. If you made a brand new product or service today, who will be the very first people to use it and why? For example, sir is there, sir problem చెప్పండి, rain water management, ఆ ప్రాబ్లం మీరు హ్యాండిల్ చేశారు అనుకోండి, who is the first customer to you? మీరు ఫస్ట్ just explain. Society. Okay, society is the first. All society? Okay, all society is the answer is all. Yeah, next. Somebody gave problem statement. What? Self. What is the problem? First of all, what is the problem statement that you post? Made a brand new product. Self-based. No. I am asking about మీరు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చారు కదా. ఆ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ కస్టమర్ ఎవరు మీరు ట్రై టు ఐడెంటిఫై. దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ asking. Yeah, what is your problem statement first? మీరు ఏ ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేస్తారు? Stop the action. Who is the customer for the first one? Okay. We'll try. But you cannot buy. మీరే కొనుక్కోలేదు కదా. Yeah, you are manufacturing with the direct customer. Other vehicle riders are okay. Yeah. So next, any other any problem statements and your first identification? Sir, in the rural areas, sir, excuse me. Okay, you are including a large group activity. Yeah. Next. In the rural areas, children are facing a problem to come to school. Okay, coming to school is a problem. Okay, what do you want to propose? And they are saying that the bus which comes to their village is coming late, and that's why they are coming late to school. Okay. So for this, outside in the market there are some bicycles which run on motor, but they cost almost 50 to 60,000. But in place of that, if their own bicycle is fixed with a motor which runs on battery, and that could be affordable to them, and they can come to school in time. Okay, school children is your first customer. Yeah. School children is the first customer for you. Okay, Yes. for your problem. Okay. So like that. So whatever problem that we are working on, so first we have to identify who is our first customer. Okay, then we have to identify who is the buyer, who is the influencer of that, who is the approver of that. ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి టూ మచ్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనం స్పెసిఫిక్ కస్టమర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో సెగ్మెంట్ ని, దెన్ వీ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్. సో వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. ఆ కస్టమర్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాపర్ గా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడైతే జనరలైజేషన్ కి వెళ్ళిపోతామో దెన్ మన ఫీచర్స్ అన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో రెవెన్యూ కూడా అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రాకపోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సే దిస్. ఒక చాక్లెట్ ఉంది అనుకోండి, ఒక చాక్లెట్, ఒక క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ ఉంది. అది అందరూ తింటారు కదండి. నేను అందరూ అనే కాన్సెప్ట్ కన్సిడర్ చేసి దాన్ని డిజైన్ చేశాను అనుకోండి, అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు, వాడికి ఆ చాక్లెట్ నేను ఈజీగా అమ్మాలంటే ఏం చేయాలండి? సమ్ కలర్ఫుల్గా ప్యాకింగ్ చేయాలి. అదొక పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఒక 50 ఏళ్ళు క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ కొనాలనుకుంటున్నాడు. అతనికి నార్మల్గా ఉండి క్వాంటిటీ ఎక్కువ వచ్చినట్టు డిజైన్ చేయాలి. He will see the quantity, actual problem. So when we are designing one product, when we consider all
as an option, then we cannot design a affordable product. What we have to do is we have to actually segment our customers. For each segmentation of the customer, we have to customize our design process, our thinking process, our marketing strategies. Then we can effectively reach the customer and our product will survive in the market. Otherwise it will collapse. Okay, for all the segmentation అనేది జనరలైజ్ గా మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ అపాన్ జెండర్. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది డిజైన్, అండ్ ఫీమేల్ ఇంకోలాగా మేల్ ఒకలాగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏజ్ ఆల్సో, ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. జాగ్రఫిక్ లొకేషన్ మీద కూడా బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. సో యూఎస్లో అయితే ఒకలా డిజైన్ చేయాలి, ఇండియాలో ఒకలా చేయాలి, అండ్ ఇండియాలో కూడా మళ్ళీ ఒక్కొక్క స్టేట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఒకటి ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్న పీపుల్ని. సో ఇది వన్ పర్టికులర్ ఫీచర్. దెన్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అంటే, సపోజ్ మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాము, ఆన్లైన్ యాప్ తయారు చేస్తున్నాం ఫర్ సెల్లింగ్ క్లాత్స్ని చేయడానికి. ఈ ఆన్లైన్ క్లాత్ని తీసుకెళ్ళేసి మనం ఆన్లైన్ స్టోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆన్లైన్ యాప్ తీసుకెళ్ళి మనం ఒక మళ్ళీ రూరల్ ప్లేస్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తాం అనుకోండి. రూరల్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆన్లైన్ స్టోర్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ నా ఆన్లైన్ స్టోర్స్ యూజ్ చేయండి, దీంట్లో ఈ క్లాత్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఈ ఐటమ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి వాళ్ళు దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవచ్చు. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నేను షాప్కి వెళ్ళేసి క్లాత్ చూసి క్లాత్ క్వాలిటీ బాగుందా లేదా చూసి దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బార్గెనింగ్ చేస్తారు. సో ఇది 100 రూపీస్ కాదు, ఇది రెడ్యూస్ చేయాలి 50 రూపీస్ కానీ 40 రూపీస్ కానీ. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పర్చేస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించవచ్చు. సో దెన్ మనకి ఈ ఆన్లైన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మే నాట్ వర్క్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఆ రిమోట్ సో ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో విలేజ్లో వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో మనం ఏం చేసుకోవాలి, సో నేను అర్బన్ ప్లేస్కి వెళ్తాను, మెట్రో ప్లేస్కి వెళ్తాను, సిటీస్కి వెళ్తాను అని చెప్పేసి. సో నా సో ఇలాంటి సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఇట్ ఆర్ కంట్రీ డిలైట్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ మిల్క్ అని చెప్పేసి ఇది వచ్చేస్తా ఉంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేస్తా ఉంది. సో మనం కంట్రీ డిలైట్ తీసుకెళ్ళేసి మళ్ళీ ఎక్కడో విలేజ్ దగ్గర పెట్టలేము. సో కంట్రీ డిలైట్ దగ్గర ఇక్కడ పెట్టాలి. విలేజ్లో ఏం పెట్టాలి, మనం డైరెక్ట్ అక్కడ ఒక చిన్న ఫామ్ లాంటిది పెట్టేసి డైరెక్ట్గా మేము వచ్చేసి మీకు మిల్క్ సప్లై చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇది నేను చిన్న ఫామ్ పెట్టేశాను అని చెప్పేసి చెప్పారు అనుకోండి, అక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇది వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. కస్టమర్స్ బిహేవియర్ ఏంటి, ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా, లేదంటే ఆఫ్లైన్లో పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా. అండ్ హెల్త్ గురించి సో ఇలా సపోజ్ హెల్త్ కేర్ యాప్ లాంచ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం, ఎవరికి లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అసలు అఫోర్డ్ చేయగలరా, అఫోర్డ్ చేయలేరా, ఎంత అఫోర్డ్ చేయగలరు, 1000 రూపాయలు పే చేస్తారా, మంత్లీ 500 రూపీసే పే చేయగలరా, ఈ సెగ్మెంట్ ఏంటి. సో దీస్ థింగ్స్ సో బేస్డ్ అపాన్ ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ మనం సెగ్మెంట్ చేసుకోవాలి కస్టమర్స్ని. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్. ఒక ఏరియాలో 2 షాప్స్ ఉన్నాయి. 2 షాప్స్ని 2 ఎంటర్ప్రీనియర్స్ రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, కేస్ జస్ట్ జాగ్రత్తగా రండి. 2 షాప్స్ ఉన్నాయి. 2 షాప్స్ని 2 ఎంటర్ప్రీనియర్స్ రన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటంటే కాఫీ తాగే కప్స్ అమ్మడం. ఓకే, ఆ ఏరియాలో 2 కస్టమర్స్ ఉన్నారండి. ఒక టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ బ్యాచులర్స్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ కపుల్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఏమో కపుల్స్ అండి, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ బ్యాచులర్స్. ఇప్పుడు 2 ఎంటర్ప్రీనియర్స్లో ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసి అతని కంక్లూజన్కి వచ్చాడు, ఈ ఏరియాలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఒకటి బ్యాచులర్, రెండోది కపుల్. రెండో ఎంటర్ప్రీనియర్ ఏ విధంగా రీసెర్చ్. ఓకే, సో when you are working, సో మీరు మీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్కి ప్రీవియస్ లైఫ్ సో ఫస్ట్ లెట్స్ సే ద డెమోగ్రఫిక్ డేటా. సో మీరు అనుకున్నది అయితే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు. సో కొంతమంది వచ్చేసి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పారు, రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్పారు, అండ్ ఆల్సో యాక్సిడెంట్స్ రిలేటెడ్ చెప్పారు. సో దీనికి వచ్చేసి డెమోగ్రఫీ, ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి మీరు డిజైన్ చేసే సొల్యూషన్, ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు. అండ్ జాగ్రఫిక్ లొకేషన్, సో అంటే ఏ లొకేషన్కి ఇస్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఓన్ ప్లేస్ ఆర్ స్టేట్ మొత్తం ఇస్తున్నారా, కంట్రీ ఇస్తున్నారా, ఏ కంట్రీ ఇస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, అర్బన్ ఆర్ రూరల్ కేటగిరీ, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాస్. సో ఇలాంటి లొకేషన్ మీరు ట్యాప్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద మోటివేషన్ ఫర్ పర్చేసెస్. సో సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సో బర్త్డేస్కి పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, హాలిడేస్ పర్చేస్ చేసే ఇవన్నీ. దెన్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్తున్నాం, బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్. సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కస్టమర్స్ ఎలాంటి పర్చేసింగ్ మోడ్కి అనేది సో దే గాట్ యూస్ టు. సో ఈ 4 అనేవి మీరు కూడా నోట్ చేసుకోవాలి. సో ఎంత ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో. సో ప్రాబ్లమ్ క్యాన్వాస్ అని చెప్పేసి, స్టేట్మెంట్ క్యాన్వాస్ అని చెప్పేసి నిన్న ఈవినింగ్ చెప్పాము. సో ద 6 సో కాలమ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి, కాంటెక్స్ట్లో అవుతుంది సొల్యూషన్ ఏంటి. సో ఆల్ దోస్ 6 సో అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద కస్టమర్స్ గురించి. మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ సొల్యూషన్ కూడా ఏదో ప్రపోజ్ చేసాం, ఐడియా ఒకటి వచ్చేసింది.
ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, ఏ సెగ్మెంట్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నాం, సో ఇవన్నీ మేము మెన్షన్ చేసుకోవాలి. Yeah. So that's for example couples అందరూ ఒక గ్రూప్ అయ్యారు, రిటైర్మెంట్ దగ్గర ఉన్న పీపుల్ అందరూ ఒక గ్రూప్ అయ్యారు, హెచ్ఈఓస్ అందరూ ఒక గ్రూప్ అయ్యారు. సో డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ కి విల్ డిజైన్ అవర్ స్ట్రాటజీ, అవర్ ప్రొడక్ట్ అపియరెన్స్, అవర్ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్. ఓకే. So let us say, just see this picture, you will understand. Same shoe. What is the product? Product item ikkada shoe. But you just see different customers are targeted for different brands. For example, చూడండి down row ఏ customers target చేస్తుందండి? Females. Okay. So middle row ఉందనుకోండి, అదేమండి టీనేజర్స్ ప్లస్ ఎవరైతే హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉండి అథ్లెటిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే జస్ట్ మేడ్ ఏ షూ ఫర్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. సో ఆల్ విల్ యూజ్ షూ బట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కంటెక్స్ట్, ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్, ఇన్ డిఫరెంట్ మోడ్, విత్ డిఫరెంట్ మోటివేషన్, విత్ డిఫరెంట్ జాగ్రఫీ. ఓకే. సో పై ఉన్నాయనుకోండి, పైలో ఉన్న షూస్ ఏ కస్టమర్ సెగ్మెంట్స్ తో మ్యాచ్ అవుతాయండి? స్టూడెంట్స్, స్టైల్గా ఉన్నారనుకున్న వాళ్ళకండి, అంటే స్టైల్ ఎంతూజియాస్ట్స్, లేకపోతే వెరీ టీనేజర్స్కి. సో దట్ ఈస్ సో సేమ్ షూ ఫర్ డిఫరెంట్ కస్టమర్ నీడ్స్ దే హావ్ డిజైన్. సో ఇక్కడ ఒక టర్మ్ యూజ్ సో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ విషయం we should not assume all everyone each one అదే assume చేసి మన సొల్యూషన్ డిజైన్ చేసాం అనుకోండి, డెఫినెట్లీ విల్ ఫెయిల్. సో we have to micro level, we have to do the customers, identify the customers, segment the customers, then you have to design your solution according to them. Before that you have to keep in your mind who is the buyer, who is the user. Okay. ఇది ప్రాక్టో యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ క్లినిక్స్ అంటున్నారు. ప్రాక్టో యాప్ ఫర్ క్లినిక్స్ దేనికి వస్తుందండి? బిజినెస్ టు కస్టమర్స్ వస్తుందా, బిజినెస్ టు బిజినెస్ వస్తుందా? ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళ డేటా దాంట్లో మేనేజ్ చేసేసి సో మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు. So I am an entrepreneur. I develop my practical app. I want to do business with the clinic. Clinic is a business entity, so it becomes a B2B transaction. So it is the difference that you find. Right. So B2C, business to government. మేము మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసాము. సో డిఫరెంట్ నౌ సో ఓఎల్ఎస్ ఏదైతే ఉందో, ఓఎల్ఎస్ ఆల్రెడీ అయితే యూజ్ ఐటమ్స్ ఇంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇది ఇంకా మనం యూజ్ అవ్వదు అని చెప్పేసి దీన్ని సేవ్ చేద్దామని చెప్పేస్తే ఓఎల్ఎస్ యాప్ వచ్చేసి దాన్ని ఫోటో తీసేసి దాంట్లో పెట్టేస్తాం. రైట్. కస్టమర్ టు కస్టమర్, దిస్ కమ్స్ అండర్ C2C segment, customer to customer segment. So now, so C2B is also there. So customer to business. ఈ ఫ్రీలాన్సర్స్ కొంతమంది ఉంటారు. సో ఫ్రీలాన్సర్స్ సో అంటే వాళ్ళు ఏ జాబ్ ఉండదు, బట్ వాళ్ళ దగ్గర స్కిల్ మాత్రం ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సపోజ్ మీరే ఒక ట్యూషన్ పాయింట్ అనేది పెట్టుకున్నారు, ఆర్డర్స్ ఒక చిన్న స్కూల్ లాంటిది ఏదో పెట్టుకున్నారు. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర అమౌంట్ లేదు ఫుల్ టైం ఎంగేజ్ చేసుకోవడానికి, ఒక మంత్లీ వాళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వడానికి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నాకు 1 వీక్కి ఒకరు వచ్చేసి సైన్స్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. సో పర్ అవర్ ఇంత ఇస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నారు. దెన్ సో యూ విల్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఫ్రీలాన్సర్స్ ఓవర్ దేర్. ఎవరైతే ఫ్రీలాన్సర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు 1 వీక్ తీసుకునేసి మీకు 1 అవర్లీ ఇంత ఇచ్చేస్తాను, ఇంత 1000 రూపీస్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ there is a position called guest faculty. Guest faculty అంటే hourly basis. సో మహిళా గ్రూప్ ఫర్ యూనిఫామ్ స్టిచింగ్. సో గవర్నమెంట్ నుంచి చేస్తున్నారంట. సో మహిళా గ్రూప్స్ కి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, ఇన్ఫోసిస్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ B2B. అమెజాన్ ప్రొవైడెడ్ సో కస్టమర్స్ రిలేషన్ B2C ట్రాన్సాక్షన్. OLS ఏదో ఉందో B2C. L&T అండ్ గవర్నమెంట్ మెట్రో రైల్ అయితే డెవలప్ చేసిందో సో అది B2C కి వస్తుంది. అండ్ ఫ్రీలాన్సర్స్ సో C2B. అంటే మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి దట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ బిజినెస్ మోడల్. ఇప్పుడు మీ B2C బిజినెస్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ నుంచి మనీ ఎప్పుడు వస్తుందో మీకు కొంచెం లేట్ పడుతుంది ప్రాసెస్ అంతా జరిగి. సో మీరు బిజినెస్ ని డిజైన్ చేసినప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు డిజైన్ ఆ డిలే కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని మన రెవెన్యూ మోడల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B2C కస్టమర్ డైరెక్ట్ గా పే చేస్తారు. సో డైరెక్ట్లీ ఇమీడియట్లీ క్యాష్ ఫ్లో విల్ కమ్ అండ్ యు హావ్ టు ప్లాన్ యువర్ ఆపరేషన్స్ అకార్డింగ్లీ.
ఓకే మనం B2G చేస్తాను ఇమీడియట్ గా మనీ వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి నేను ఆపరేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తాను because government takes its own time 2 or 3 months to delay like operations also has to be planned accordingly. So first of all we should have what is our business model, then we have to identify our users, buyers, customers important so for entrepreneurship. So even use some next market segmentation లో ఏమేం ఫీచర్స్ తీసుకోవాలి, demographic, psychographic features, behavioral features, geographic features. So ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్ చేయాలి. And then so we understood regarding buyers and users also. Customers to మళ్ళీ buyers అనేది ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటుంది. So that also అది చూసాం. And we need to influence all these people. మన బిజినెస్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరినీ ఇంప్రెస్ చేసేలా ఉండాలి, వీళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేసేలా ఉండాలి. సో అది చెప్పాం. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ సెగ్మెంట్స్ చూసాం. సో డిఫరెంట్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్స్ ఎలా ఉంది, B2C, B2B, C2C అని చెప్పేసి అవన్నీ చూసుకున్నాం. అండ్ సబ్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. Just 2 minutes and ఇది అయిపోయిన తర్వాత we'll go for break. So just to assess మనం అసెస్ చేసుకోవడానికి క్లియర్ గా క్లారిటీ అండ్ సో అర్థమైందా లేదా, సో వెరీ క్లియర్. Amazon selling products directly to customers, B2C. Infosys providing IT services to banks, B2B. A company building highways for the government, B2C. Students in so individuals selling used goods on OLX, right, C2C. Freelancer offering services to companies, like C2B. Which model usually involves long-term contracts and high-value deals? Long-term, and 1 year, 2 years, పడుతుంది అని చెప్పేసి. B2B, and దాంట్లో B2G కూడా రావచ్చు, బట్ B2B లేదు ఆప్షన్స్ లో, ఓన్లీ B2B మాత్రమే ఉంది. Which business model focuses most on customer experience and brand loyalty? Right. Actually, every business has to make their brand factor. They must create brand. In B2B transaction, B2C transaction, మా బ్రాండ్ ఉండాలి. దాని గవర్నమెంట్ నాకు ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? C2B ఒక కంపెనీ ఉంది, దానికి యూట్యూబర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, సో ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి చాట్ జిపిటి జనరేట్ చేస్తున్నాయి. PMC schools, very good morning. The main head of innovation bootcamps, innovation cell, director of innovation cell, Minister of Education, he is on the way from MG block. He will reach to the seminar hall in just 1 minute. Please be attentive. Thank you. I request all the participants, please give a standing ovation. Hearty welcome Mr. Yogesh D. Brahmankar, Innovation Director, Minister of Education, AICT, Government of India. Minister of Education, Innovation Cell for developing student entrepreneurial mindset across education sector, pursuing his passion as entrepreneurship educator. Mr. Yogesh is passionate about fostering a culture of innovation, entrepreneurship, and entrepreneurship among educators and corporate professionals. Mr. Yogesh is innovation and entrepreneurship expert and has designed and executed unique entrepreneurship development projects as a consultant in multiple corporates operating in India.
Mr. Yogesh is also a certified Six Sigma practitioner with expertise in standardization, total quality management, operational excellence, and FIRES. He has successfully applied these principles and methodologies to enhance the performance and outcomes of various industrial and education programs and incubation initiatives such as the MBA, Innovation of Business Management, Pune, where Mr. Yogesh served as the program head and program evangelist. Sir, we welcome you. Please take the. Thank you. May I request everybody to give a standing ovation for our dignitaries today? Welcome, welcome. Sir, please come on the dais. Please. Very good morning to all the teachers. Please take your seats. Yeah. Yes. I'm sure all of you are here from 9 o'clock or 9:30 and you had your tea, right? You had your tea? Yes. Maybe I can request all the volunteers, you can also take seats. You can also sit because I become nervous if somebody is standing. Okay, I'm already nervous because we have one of the greatest trainers here, Ismail Abbani, in front of whom I have to take a session. Okay. So maybe we will request it in between 10-15 minutes. I will bother you, Ismail. Yeah. So 3 parts is first, I want to thank and at the same time congratulate NRCM College and the team led by Dr. Mohan for helping us to conduct this bootcamp in Telangana region. See, if these colleges do not come forward, it is very difficult for ministry or AICT to conduct these bootcamps and reach to the grounds. Excuse me. Yeah. Maybe. We should sell the phones if somebody is talking on a phone. I am requesting all respected principals and teachers, kindly mute your mobiles and make it silence and try to get and acquire the transforming of knowledge from the experts. Please, thank you. So thank you so much to NRCM College. Second part is what I am going to talk to you is not bhashan, it's not a talk, it's a session. So I am going to discuss something which I think your trainers have been discussing and we will continue with that. Maybe we can close the PowerPoint also. Yeah, if we can close the presentation also because I am not going to talk about that presentation. Yeah. And then third part would be there is some homework to all of you. Okay. Last so many years, all of you have enjoyed giving homework to students. Right? So, get a feel of that. Yeah. So, that. Are you ready for homework? Yes. Yeah. Wow. Can I request to raise hand those who are not participants of this program? Those who are not participants, please raise your hand. The first row is not participant, I understand. You are also participant? Okay. So I think very few, 1, 2. So you are a volunteer. You are part of college. Okay. Part of college. So you are attending free of cost. Okay. Fine. So before I move ahead, can we have one small round of revision? Where what you have learned, not in a long format, but can you tell me, anybody who can raise hand and stand up and tell 3 words about what you learned? 3 words, only 3 words. Observing the problem, sir. Observing the problem. Then knowing the customer need. Knowing the customer. Then we have to start our startup. You have to start our startup. Then your schools will not send you for training programs. If you start your startup. Yeah. It might happen, right? So observing the problem, understanding the customer. Anything else? Anybody? Good morning, sir. Yesterday we learned about the design thinking. Design thinking. Design thinking is completely. So what's so great about design thinking? And it's a 5-step process. We discussed that empathize, design the empathize a problem like that, and then after we can proceed in a problem solving way based on the customer's needs and all. Okay. So can somebody give an example of empathy
Or what do you understand by empathy? Anyone? Only again, madam. So we'll not come to you now. Anybody? Yes. Can we go to? You can go ahead, sir. I think teachers have a good. You can reach to the classroom. Imagine somebody got hurt and we are feeling the same. That is called empathy. Somebody got hurt and somebody got hurt and we are feeling the same. That is called empathy. And I mean that. So if there is a problem, there is a problem. More of a sympathy. Yes. So what is empathy? So put yourself in others' That's shoes. sir. Put yourself in other shoes. Okay. Understanding the customer's needs and problems. Okay. So did you get a feel of what your students were feeling? Sitting here for 2 days in the chair continuously and asking by someone who pay attention, are you getting the feel of what your students might be feeling? Yes. Yes. Not yet? Not yet. If you're getting that feel, maybe you can start entering into something called as empathy. Yeah. Anybody else? Anything else? Advantage of sitting and listening. Okay. Any other thought? What did you learn? Innovation is equal to invention plus into commercialization. If you do not commercialize, innovation does not complete. Let us modify this definition and let us start maybe for today's topic. Maybe I'll stand, I will wrote here and then I will talk to all of you. So it's innovation equal to idea plus execution plus commercialization. If you have an idea and if you do not commercialize it, it is not going to solve the problem. It is not going to create the impact. And let us also clear one confusion about when we start looking at you have to be an observer, you have to solve the problem. It's not about social work. People confuse when we teach entrepreneurship and when we start talking about solving problems. Let's say the city is having the problem of solid waste or garbage. Okay, municipal corporation is trying. There must be 40-50 companies or startups in Hyderabad itself now who are making money from kachra, from garbage. So they are solving your and my problem. They are solving corporation's problem. And at the same time they are employing people, at the same time they are able to make money, at the same time they will also have some vendors, they might have purchased some equipment from someone. So look at the social impact. And this is not social service. This is socio-economic impact. And that's the power of innovation. So the power of innovation or doing new things, and it is not, I will not use the word rocket science, I think because now India has cracked or achieved a very good level in rocket science. So we will say innovation is not very complex or so difficult or impossible. It's very simple. If you look at the kind of chairs you are sitting, if you look at the tables you are sitting, the kind of equipments you are using or in your rooms, or you look at this room, it is equipped with so many things. 20 years back, you go back to the classroom, we did not have this infrastructure. So many new products were introduced. Look at these screens, they were introduced just now. Right? So many new products are getting introduced which are there for making our day-to-day life and day-to-day activity easy. So innovation is not very difficult. It's not complex. It is not that only the people sitting in first row will innovate. It is not about Yogesh or Ismail or Mayur or Dr. Bhima or somebody are innovators. Everyone is innovator. And you know, if you ask me why we are conducting these training programs, is only make you understand that we are much better and our education system is much better than any other country in the world. Try to understand it. The problem is that we have a complex, inferiority complex, and problem is that we underestimate and we look at West as something of best. West is not best. West is creating more West, you know, WSTE, than us. So our teachers, our education, see who goes and talk about education system, somebody studied in 12th up to here in Telangana, Maharashtra, Bengal. He gets his MS degree in Germany or US and then he states the Indian education system needs to improve. Boss, you have gone from here. Up to 12th you were here. Our basics are very clear. Our roots are very strong.
And it's, when I say roots, it's not only education system, it's our culture and traditions. What I'm trying to say here, and I'm trying to connect to innovation, is that it is everybody's cup of tea. Everyone can innovate. So please come out of that mindset that I am so and so, I am just a physics teacher, I am just a chemistry teacher, I am just a mathematics teacher, I am just the principal of a small school in such part of Telangana. You can create your own world there. And you might be 35, you might be 55, you always have time. It's never late to start. So combine these thoughts. So when we say innovation is about problem solving, and when we say we are having very strong roots of cultural tradition, can you bring this to your classroom? When you are going to train your students, because if we do not innovate, somebody will innovate, of course, and that's where entrepreneurs are working. So somebody is coming up with product, but then we as a country, we are very huge. If we start entering into that process, out of 100, 10 will succeed more, and others will also support and understand, and then we will be able to create a very strong country, because yours and mine future generation are going to stay here, right? And we have to build this together as a country, as a society, okay? And nothing political about it. It's about our survival and growth. It's about facing new challenges. See, if innovation would not happen, to look at Hyderabad or look at your own cities, wherever you come from, towns, you have hospitals and medical clinics and shops and all that. So many new medicines are there, so many new facilities in hospitals are there, people get sick. If innovation would not have happened, in right from instruments to medication to those mechanical instruments in hospital, how people would have treated with new diseases, right? How we would have handled. So it is very much required for survival also and growth also. The only thought is that when teachers are here in this classroom, we have to give thought to what is that I am going to combine. So you are going to combine design thinking. Whatever you are learning from our trainers, two trainers, that you are going to combine with our culture, tradition, go back to your roots. And in Telangana also you have diversity, right? Across India though I am not talking about, but in Telangana itself you go to one district to other district, your maybe land is different, food habits are different, customs are different. Yeah. Climate is also different. Leverage that. Take out the positive things in that, develop something. So many local products will come in. So many local products will come. So when we say we have to observe and we have to solve problem, first make the basics very clear. What is in our hand to solve the problem? So what is our strength? See, it's about go and fight for the war. So first you have to see what you have in your backpack. If you are going to fight a war, what are the weapons you have? The weapons you have is, first is your own education system, whatever you have learned, whatever you have done. Okay? Start appreciating it, you are doing a good job. Second, your culture, tradition, customs, your roots. That is what you are having. And then let us combine it with the new thought of problem solving, design thinking. Somebody said observing the situation and observation of the problems, and then we can start solving the problems and innovate. So these are the weapons first. Now you know the weapons, let me take you ahead with how and what, why we are clear now, right? Any doubts? Anybody, any different thought? You can simply raise hand and maybe you can say, see, it's not, there is nothing right and wrong, it's all perspectives in the classroom. Okay, I'm just one of you. Okay, and sharing my thoughts and ideas. So, you want to give a feedback or a difference of opinion, we can discuss. Yeah, so why is clear? Are you with me? Yes. I can't hear you. Are you with me? Yes. I think we should be more louder. Are you with me? Yes. Great. So, coming to know what I thought.
and our trainers asked me to cover a topic of JDBD and there is a topic of value proposition. Maybe I will touch both. So my suggestion to my dear trainers is that I will touch both and maybe you can take your slides again. So I'll touch more of a value proposition part and JDBD. So they are going to cover a topic. Have start kiya tha? Job to be done? No. Okay. So I'll touch both the topics little bit. So there is a topic which your trainers will cover more into detail, but we'll just touch upon. So two concepts when we talk about problem solving. So when you solve a problem, you have to come up with a product or service of market में लेके आएंगे. Yeah, are you comfortable? Because I'm so sorry I can't speak Telugu. Okay. So Hindi and English you are okay, right? Yeah. English is better. Hindi. Okay. We can call it English then. Okay. So it's about solving problem when you bring that particular product. I think we are going to discuss more detail today. It's called as what is your value proposition. That means what is your solution. For example, somebody is collecting, very simple example, somebody is collecting plastic waste and processing that plastic waste and making granules of plastic waste, and it is going reuse, and these are sold to industry, B2B, business to business. There is a second person who came, he collected the plastic bags and bottles. You know, water bottles, they are on your table also. And he collected, he processed it, and he made shoes out of it. In Mumbai, Thane, there is a startup, and he sells this shoe at 6,500 rupees. Premium. 6,500 rupees is mehanga, costly. Yeah. Very few here like Ismail might be wearing these costly shoes. Yeah. So 6,500 rupees. So that is his value proposition. So he is also processing plastic waste only. There is another startup in Pune called Recharkha. As I come from Maharashtra, I am telling you some examples of Maharashtra. Maybe you can have some local examples also. Recharkha is same charkha concept of Mahatma Gandhi ji. It's Recharkha. So they are processing plastic. They are collecting the home plastic waste. If you see, I will tell you, in your staircase or somewhere in the corner of home, you just keep one big gunny bag, and whatever you are opening in your kitchen, bedroom, purchasing, you keep. In 7 to 8 days, it will get filled up, I will tell you. This much plastic we produce at home. And if you keep it for 1 month, your movement will be restricted. So please do that. And this guy, this lady in Pune is collecting this waste. And she is processing it and making bags. She is making many products, but first she started with the bags. Tote bags and different kind of bags. So, if you see value proposition, see model are different. Value proposition or the solution coming to the market is different. But all of them are collecting plastic. So if you see, the point I want to make here is, there are two points I want to make here. One is that for same problem, if you are observing, there can be different solutions. I am sure yesterday you might have started discussing, more the number of ideas, better. Because not all ideas will succeed. It's about executing that idea. Okay, I'll come to this idea point again. And the second point I wanted to make is that this is what the solution is developed. That is called as value proposition. So every innovator will come up with different value proposition. The way somebody want to conduct the exam in school. Now if you say the problem is that students copy, the problem is that students don't study. The problem is that teachers do not correct properly. Okay, that's also a problem, right? Okay, I used to be a professor for 10 years. I know the pain of checking papers. Okay, PAIN. Pain. So there are multiple problems, and then somebody comes with a very innovative sort of an exam. Surprise test. Okay, one cheat, one line. Somebody comes with open book test. So multiple solutions. So these are different solutions to problems. So let us agree upon one thing here, that more number of ideas is better, and it's more on executing that idea, not about which idea is good or bad. And for the same problem, you can have 10 solutions, you can have 100 solutions. Are you with me? Yes. Right.
Now about more number of ideas. And I always say that, and we have learned this from our guru, all ideas are cute. Like 1 day old baby. All of you have seen 1 day old baby somewhere in life. Either your own or your grandchildren. I'm not saying you're old. Or niece, nephew, somebody. 1 day old baby, have you heard somebody calling 1 day old baby ugly? No. They become like me or you later on. 1 day old baby is always cute. So ideas are like 1 day old baby. Cute. It's about the execution of the ideas. So when you observe and go ahead, have maximum number of ideas. Have brainstorming. Nobody steals idea. So my second thing I am putting in front of you is that don't fear to discuss publicly or in a group your idea. If you keep it here, it will not be executed. It will die. You know, as we are speaking, we are killing thousands of ideas in our brain. The maximum number of ideas are killed, the research says, not Yogesh, are killed in our brain for multiple reasons. Then bosses table sometimes. If you are a teacher and you go to principal, sir, aisa karte, principal will say, nahi hoga. Right? It's fine. You go every day. You have to be shameless. I conduct sessions for corporates, employees and students in higher education, and the heading of that session is shamelessness. You have to be shameless. You have to come with 10 ideas every day, and 8 or 9 of them will be thrown to dustbin by your bosses or your kids. Sometimes, they will say, Appa, what you are talking? This will not work. It's good to share the idea because you will get feedback. The reason is that somebody mentioned when I asked what you learned, know your customer. All of us are customers. So when you start thinking of idea, you know who, the whole audience sitting here, 180 people, is your customer. Or is like your customer. So throw the idea openly, like a ball, and let the idea roll upon. That is concept. This I want all of you as a homework. I told you already, right? There are 2 parts in the session. As a homework, you practice this in your school. As a principal or teacher, you practice this in your school with your teachers meeting. What will happen? Whenever you go with new concept, first people will ignore you. Yes. Do you know this? Yes. Shall I take 1 minute on this? This is something different from innovation. So whenever you will do this, sometime people say, please, you can sit, sir. Thank you so much. So people first, they will ignore you. Training करके आया है 25 साल से हम क्या कर रहे हैं? If you are young, you say नया है. If you are old, people will keep talking. Let them talk. First thing is they will ignore you. Second thing, they will laugh at you. Third, they will resist. Because first they will ignore 2 people. When they will laugh at you, you are 4 or 5 people. Then you are doing now continuous brainstorming with 10-15 teachers around tea time. Or in the evening you are in the ground with students. Or in the morning you are doing something in your school. You are calling students on Saturday, Sunday, 2 घंटे में कुछ projects करते हैं. The first ignore, then they will laugh. Third thing, they will resist for the change. नहीं ऐसे कैसे करेंगे? Somebody will be having authority, accounting पे नहीं ऐसे कैसे करेंगे? ये नया है, ऐसे कुछ नहीं होता है. You have to overcome this. That's why I told you, it's like a war. Because we want to bring change, but not in our basics. Basics are good, right? The change is mindset. Any new change, they will first ignore, laugh, they will resist, and fourth, they will join you. मैं तो पहले से बोल रहा था. I was with you only, but क्या है ना? You know? They will join you slowly. So this is the process of innovation. When you bring any change in your education, examination, you know, 2-3 days back I saw one video, and this really stuck me sometimes when I see such kind of videos. क्या हमने पहले क्यों नहीं सोचा?
and really makes sometimes upset with yourself. Do you get upset with yourself when you see innovations? You should get that. There is a village, again, example is from Maharashtra, pardon me. We have a group of IAS officers in Delhi. One IAS officer shared, and there is a district called Sangli in Maharashtra, and the collector went to one village and he did shooting. You know what's happening in that village? Evening 7 to 9 and morning 5 to 7. 7 o'clock there is a hooter, evening. Kids, children, everywhere, anywhere they are in the ground or home, in apartment, anywhere, they will come back and they will sit for studies. पढ़ाई करेंगे शाम को 7 से 9 और ऐसा नहीं कि बच्चा बेडरूम में पढ़ाई करेगा हॉल में और मम्मी पापा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाचिंग टेलीविजन टीवी बंद मोबाइल बट नॉट स्ट्रिक्ट लाइक हिटलर मोबाइल साइलेंट पे है मोड पे बट माँ बाप नाना नानी दे आर नॉट वाचिंग टेलीविजन एंड बच्चा पढ़ाई सी इफ यू आर नॉट डूइंग इफ यू आर वाचिंग 100 रील्स अ डे look at yourself, all of you, don't lie. You cannot slap your kids but mat dekho. Okay? Don't stop them. Let us look at some productive. So coming back to the Sangli story, all phones which are on rings we should sell on OLX. So evening 7 to 9 hooter बजता है 7 बजे 9 बजे hooter बजता है 9 बजे स्टॉप हो जाए तो 2 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं माँ बाप उनके साथ बैठते हैं या उनके साथ नहीं भी बैठते हैं 8-9 स्टैंडर्ड और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं मॉर्निंग 5 to 7 हूटर होता है दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज मॉर्निंग आई नीड नॉट टेल यू वन ऑफ योर टीचर्स आपको पता है सुबह स्पीड से बिकॉज सी व्हेन यू डू इट इन नाइट एंड नाउअडेज जनरेशन आई एम टेलिंग माय इवन माय एल्डर वन इज इन 3rd year in BSc and I am telling our niece and nephew that रात को पढ़ाई करने से सुबह ज़्यादा because रात में when you study I don't know whether you have shared this with your students when you study पूरे दिन का मैप आपके सामने घूम रहा है ना what has happened किसी ने कुछ बोला झगड़ा हो गया आपने कुछ देखा टीवी में आपने कुछ रोड पे देखा ये सब दिमाग में है तो your speed is very less in the night same you can do 4 to 5 times higher in the morning nothing is there you just have one goal focus but coming back it's a different thought but this is very innovative practice started by the village now you see it's an innovation by Gram Panchayat can you imagine and we keep laughing at politicians nowadays because we are tired of scolding them right and now we laugh at them but see Gram Panchayat see village is made of people and some teachers and people came to me thank you so much can we I will take liberty of taking it. Thank you so much. I just requested for warm water. So, this is innovation by a village. And you know, we are such a big country. 6.5 to 7 lakh villages are there. And they are going to replicate? No, not everyone will replicate. Time lagta hai. Because other villages will say, अरे वो गाँव different है. महाराष्ट्र में होता है. उनका कलेक्टर अच्छा होगा so next point I want to make is when you are working on solving problems in your schools you will always have this resistance it work there it will not work here sometimes and that's where you have to be shameless you have to be shameless in Hindi they used to say I used to work in defense production in a factory they used to say चमड़ा मोटा होना चाहिए right you have to be thick skin. Then, the moment you come with something new, no, they will tell you, he is from our school. You will flash somewhere, no, he is from our school. They will come and take picture with you. Your work speaks. So please, make this possible when you are working on solving problems. Look at, there are so many academic initiatives. At school level you can bring. Then I'm coming to startups, innovation, problem solving also. Okay. But from
from this boot camp, what is expected is that one, you bring new initiatives in your own education curriculum. Now somebody will say, books are not in our hand, books are fixed. Who has stopped you to teach something else? Anybody has stopped you? No. Who has stopped you to give feedback? Always feedback is taken. Curriculum is fixed, but you can do it the way you teach, the way you talk to students, the way you do activities. Yeah. So please bring some new practices in classroom after going from this. So that's the homework. Out of 10 practices, you might fail in 8. Let me tell you very clearly. Okay. And then that time you will remember Yogesh ki kuch bhi bol ke chale gaye. It will happen. Bring some new practices in classroom. Motivate and encourage. Second, students should do something new. Get 10 students and tell them, can we have a different way? Don't ignore 5th standard, 6th standard. They are much intelligent than you and me. They will come with such a fantastic way. Then you get it modified, because implementation will be in your hand. Your experience and their energy. Your experience and their energy and creativity will make it one of the best ideas. That is second part. And third, in your processes. Outside classroom also, schools, colleges have so many processes, right? In your processes, can you bring process innovation? Process innovation सबसे सस्ता और easiest way. The way you do the things. Process is what? The way you do the things. सबसे सस्ता. And what any management wants? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. Right? चलना चाहिए. Any management wants सस्ता. So any principal you go or management you go, तो इससे पैसा कितना चाहिए? So bring something. So in process innovation, schools के अलग-अलग processing. Even notice board. I have seen one of the colleges. I don't want to take the name. All the notice board in the campus of colleges. Here is the notice board. Where do I go? So suppose here is the notice board and below there is a dustbin. I asked the director, is it by design that you don't want people to read? Every single notice board there is a dustbin. And the director said, I never noticed. Notice board you never noticed. And you know, notices, everything we print in Times New Roman 11. Sir, अभी भी नहीं पढ़ सकते चश्मा लगा के. Times New Roman 11. Times New Roman. So why notice boards are like that? That you have to enter into the notice board to read. I'm giving one example. Can there be another way of innovation? Now it's online, but schools में तो notice board matter करता है. And some schools have very interesting practices. Any student or teacher enters in that school, they know there is one place where some teacher is using black. They will go and read there something, if otherwise I will miss. That is fear of missing out, FOMO. So when you bring new practices in schools, any process, conducting meetings, notices, communication, exam, you have to create that FOMO. See, people, I told you people will ignore you, laugh you. You also have another weapon. Create FOMO. And it's something sometimes very different. अरे तुम्हें ये नहीं पता? So you have to create that effect. Yeah. Do you remember, how many of you remember Orient PSPO advertisement? Raise your hand. I just want to check how old are you. Sir, raise hand. Ismail is there. Orient PSPO. There was a ceiling fan, no? Orient. And they say PSPO nahi janta. See, that fan company became popular because of that dialogue. In fact, people used to say that dialogue, PSPO nahi janta, and people forgot, why it is ceiling fans advertisement. PSPO इतना popular हो गया था. और उसका full form किसको पता नहीं था. When we went to engineering, we got to know. Okay. So, anyways, but full form छोड़िए, मतलब illiterate person also used to know what is it. So you have to create that FOMO when you bring new practices. And the last point, when you bring new practices in schools with your teachers, team members, you also need support from leadership. I was talking now when I reached college, I was talking to the team of this college.
I said for doing new initiatives or things, you need Rajashray. Hindi में या मराठी में हम बोलते हैं Rajashray. See, if you're doing something in kingdom, if you do not have support from the king, blessings of the king, and it's in our traditions. If you bring something new, you get the blessings, and blessings are in terms of, I mean business. Okay, we are teaching entrepreneurship. Blessings are in terms of money, because you have to create larger impact. So you should make it sure, and I told you out of 10, 9 will be thrown out. You go and pitch your ideas. This is what you should take back. You go and pitch your ideas. And you have to hit, otherwise someday he will get fed up, she will get fed up and say, okay, do it. That's how you should do it. Okay? मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं. You know, there is a saying, but we should use it positively. Crying baby gets more milk. Use it positively. You should be demanding. And I will tell you, if you work on one innovative practice, either in classroom or outside classroom, in school for 6 months, your confidence will go to next level. You are already good, you are already teachers, you are already contributing to society, but you will go to next level. One small thing, even you have done with 20 students. So take a pledge today that at least 20 students we are going to do something new. Either in classroom or outside classroom, whatever you want. And then I'm coming to the last part of my talk. Ismail, do you want to say something on this before I come to the last part? Okay. Fine, it's just, yeah, we are good. We are good on time. Because reception may be lost sometime. I'm always demanding about the time with this institutional management. We started a little late, right? So, anybody, any thoughts? Any questions? Coming to value proposition and JTBD model. They are going to teach you, but I will just touch upon job to be done. See, there is a big thought in management, and maybe it will take time for all of us to digest, that people do not buy products. Please listen carefully. People do not buy products or services. They just want the job get done. I repeat, people do not buy products or services. They just want the job get done. An example is here in front of you. Now if you see, I can talk through this mic, right? I can have a collar mic. I can go and stand there and there will be a mic there, right? So my job is getting done by any one of it. So you are having these water bottles. We can have another option. You can have bottles, empty bottles kept here. There can be a water dispenser. You can go and fill up the water dispenser and come back, right? There are multiple ways of, your job is done, no? I just need water, the way you give you. There are multiple ways. iCard you are having now lanyard, this is called a lanyard. But you can also pin up here, right? Corporates they pin up here, on the belt. They pin up here. The job is done. There are multiple ways. बैठने के लिए nowadays, if I ask you, there is something else than chair. Yes? ऐसा नहीं है कि no college is in love with this green color chairs. There is another chair also. Our friend is sitting on a red color. It's plastic. Complete material is different. Now you can look at this example, wooden and plastic. The job is done by both. One is 800 rupees. The other might be 4,000. Right? Try to understand. So that is what they are going to teach more. But I will just touch upon the concept that people want to get the job done. So we have a requirement. Ki, I want to brush the teeth. Let us go to our traditional example. What was the traditional practice? Neem. And you know, there is some example. There is one story which was moving around during Mahakumbh. Somebody made 10 crore rupees by selling neem. Huh?
neem sticks. That is one. Then we had powder, dantamanjal, white and red. No, white doesn't make sense, red doesn't make sense. Job is getting done. Earlier it was lal, red was spicy. So when our generation came, said, "Nahi beta ye le lo." Earlier generation was good with spicy. Then somebody came and said, "Toothpaste. This is better." And somebody said, "Why this? You have a brush now." Okay, the concept is same. If you roll the neem stick, it will convert itself into a brush. The concept is still same. Are you with me? Yes. Is the job getting done? Yes. I will tell you, this is not relevant to our class, but then as toothpaste ka topic nikla hai, do you know one single company called Colgate? How many toothpaste they have? Just guess. Any random guess? 4 or 5? Anybody? We can have option. Anybody more than 5? Minimum 39. What I last time checked on Google, you can Google later on, but now also one of you can Google. Minimum 39 toothpaste itself by a company called Colgate. Now you are calculating, right? Colgate salt, Colgate charcoal, Colgate gel, Colgate what, light. Yes? Okay, come back. Fine. Come back. So the thing is that, try to understand. Are they in love with one toothpaste as a production company? No. Because they know the concept that people don't buy product. You want the job, get done. If tomorrow something else comes, you will go with that. Yeah. Some people feel very difficult to consume a tablet as a medicine. So for acidity, there was a tablet earlier. Okay, when you are feeling acidity in your stomach, there was a tablet and which might cause headache. So doctors used to give tablet. Today also there are tablets, right? NDE or something like that. But then, as this was seen as a problem, because some people, iske niche jata hai nahi, you have to eat it. So somebody brought lozenges, which you can chew, keep in your mouth, right? That also some people say, nahi, ye to tablet hai, psychology, because it's a tablet. Then a company called INOCAM. Bas powder hai, pani mein dalo, le lo. On like PSPO, right? So it's a brainwash. So are you getting it? But it's a solution to a different psychological problem. They're getting the job done. Either by tablet or you get this.